the RK Benson, it is very easy to understand. So that's why I told that's why I told the RK Benson. Right. Fine. So now coming back to our topic. So today's our topic is deflection of beams. Right. Okay. So deflection of beams is important one in the structure, aircraft structures or any other structures. So we go to the directly we go to the formula because deflection of beams we have so many methods to find out the deflections. So that is Mekele method and Euler's bending and then conjugate beam method and then energy method, moment area method, mutual work method, and Castron's theorem. So we have several methods to compute deflection in beams. Right? So likewise, in the deflection we have some assumptions. We followed some assumptions. What are the assumptions? I tell the major three assumptions while solving the deflection problem. First one is beams are initially state. Before loading condition, beams are always initially state. Like that, we get an assumption the beams are initially state. And second one is the material is homogeneous and isotropic. So the material is homogeneous and isotropic. And third one is Young's modulus is same in tension as in compression also. So Young's modulus is same in tension as well as compression also. So this is a major assumptions followed in solving the deflection of beams, as well as these assumptions is go to simple bending theory also. Okay, so now we have a one differential equation to find the deflections. So in mathematics that we studied in Math M3, that is Engineering Mathematics 3, transform and partial derivatives. In that you have a, I think that unit is 3, around 3, right? That is vibration string, like that. In that also beam will come. In that we find out the slope and deflection also. Likewise, same thing here we follow the equation that is EI d square y divided by dx square equal to m. This is our basic differential equation of deflection. Here E is nothing but Young's modulus, I is nothing but moment of inertia. We combine these two, we call it as flexural rigidity. Right. So flexural rigidity is nothing but EI. So next one d square y divided by dx square. That is called as deflection. So deflection normally we called as del. In the second order differential equation d square y by dx square equal to also a deflection, as well as dy by dx is known as slope of the beam, then m is known as moment, right? Fine. So as we see in the shear force and bending moment diagram, here also we have different types of uh, beams having a various load conditions. So cantilever beam acted in a point load, same cantilever beam acted on a UDL load, same cantilever beam acted on a UVL load, uniformly varying load. In this load condition, how the beam get deflected? So we want to know the deflection. So where the maximum deflection occur. So these are the so many characters we find out
while in deflection, so that we have so many big derivations. So we left all those things directly come into our formulas. So in that slide, now I show a slide that is, sorry, this. This is our slide. So our first beam is cantilever beam. Cantilever beam loaded a point load at the end, at the free end. So first case is cantilever beam is loaded, the point B is load at the free end, right? So in that condition, we have a slope equation dy by dx, or it may be theta. So theta equal to PL square divided by 2E. That theta value is comes from, we derived from the basic second order differential equation. That is very big, so we don't get into that one. So we want only the final answer of that slope equation as well as the deflection equation and maximum deflection, where the deflection, maximum deflection is occurred. So these three we must know while preparing our case, because these three things is very helpful to solve the problem within a few minutes for deflection problems. So you need to memorize these formulas. So just look into that one. That is deflection of beams, cantilever beam subjected to point load at the free end. We have a slope that is PL square divided by 2 EI, and the middle one y equal to Px square divided by 6 EI into 3L minus x, right? So this is a deflection only, but this deflection, if you want a deflection at the middle of the span, middle of the beam means put x value equal to L by 2. If you want deflection at 3 by 4 means you put the value, x value is 3L by 4, like that. Whatever, wherever you want a deflection values, you put that x equal to, instead of x, you put that value, it gives the deflection at any point over the beam. So you take this equation and then maximum deflection del max, that is PL cube divided by 3EA. So then second one is the same cantilever beam subjected to a point load that is not acted at the left end, somewhat acting at some distance on the D, right? So we have a slope equation and deflection equation, and we have a maximum deflection also, right? So you just look into these formulas. I just skip this slide and move on to other slides. So this simply supported beam, having point load, the same UDL load, the UVL, and simply supported beam having a moment at the end, and simply supported beam having moment of center. So these are the important formulas. You just look into that. I think, okay, some of those, can you please unmute your mic? Fine, thank you. Okay. So we have now we're coming to our topic, that is deflection of slope. We find out the deflection and slope of the beams, several methods.
Already I told that double integration method, Mercalli's method, moment area method, method of superposition, conjugate method, Castaneo's theorem, and work energy method. These are the different methods to find out the deflection and slope. So all the deflections and slopes are getting from the basic equation, that is EI into d square y by dx square equal to mx. That's what I told before. So EI equal to flexural rigidity, y or del is deflection, dy by dx or theta. It gives slope, m is bending moment, right? Fine. So to find deflection on any load condition on any beam, moment area method is very very easy method to find the deflections and slopes. Right. Moment area method and virtual work method is very easy to find out this method, to find out the deflection very easy, right? So moment area method, in that moment area method, first we need to find out the slope, right? Slope of the given beam. That's theta equal to area of the bending moment diagram divided by EI. So we have a two formula. One is slope formula and deflection formula. In that slope formula, area of bending moment diagram divided by EA, and deflection y equal to y or del equal to area of bending moment diagram into x bar, that is centroid, divided by EA. So using these two formula, we can find out deflection and slope of the any beam. Okay. So இப்போ ப்ரீவியஸா இருக்கிற இந்த சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம்ல பாயிண்ட் லோட் ஆக்ட் ஆச்சுன்னா தீட்டா வேல்யூ PL ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 16EI அப்படின்னு சொல்லி அந்த வேல்யூ வருது இல்லையா, அந்த வேல்யூவா இருந்தாலும் சரி, டிஃப்ளெக்ஷன் மேக்ஸிமம் டிஃப்ளெக்ஷன் அக்கர்ஸ் PL கியூப் டிவைடட் பை 48EI அப்படின்னு சொல்லி வருது, இந்த வேல்யூவையும் நம்ம ஈஸியா மொமெண்ட் ஏரியா மெத்தட்ல ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்கு தான் ஃபார்முலா வந்து தீட்டா வந்து ஏரியா ஆஃப் பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா, மொமெண்ட் ஏரியா மெத்தட் மூலயமா நீங்க எந்த ஒரு டிஃப்ளெக்ஷன் எந்த ஒரு ஸ்லோப்பையும் எல்லா பீம்ஸும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஒவ்வொரு லோட், ஈச் அண்ட் எவ்ரி லோட் have a different bending moment diagram, right? So அதாவது பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் ஒவ்வொரு லோட் கண்டிஷனுக்கும் ஒவ்வொரு பீமுக்கும் வேரி ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அது உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் தெரிஞ்சிருக்கணும். அது தெரிஞ்சா யூ கேன் ஈஸிலி ஃபைண்ட் அவுட் த ஏரியா ஆஃப் த பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம். ஸோ மேக்ஸிமம் ஏரியா, அதாவது பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் வந்து என்னென்ன ஷேப்ல இருக்கும் அப்படின்னா, ட்ரையாங்கிளா இருக்கும், இன்கேஸ் ரெக்டாங்குலரா இருக்கும், அதர்வைஸ் பெரபோலிக் கர்வா இருக்கும், ஹாஃப் பெரபோலிக் கர்வா இருக்கும், இல்லை ஃபுல் பெரபோலாவா இருக்கும். ஸோ இந்த நாலுக்குள்ள தான் வந்து அந்த ஏரியா ஆஃப் பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் இருக்கு. ஸோ இப்போ ஒரு I take this சிம்பிளி சப்போர்ட்டட்ல பாயிண்ட் லோட் ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அதனோட டிஃப்ளெக்ஷன் எப்படி இருக்கும், அதனோட பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் எப்படி வரும் ஃபர்ஸ்ட் தெரியணும் உங்களுக்கு. ஷியர் ஃபோர்ஸ் பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் பார்க்கணும், அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஒரு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம்ல பாயிண்ட் லோட் சென்டர்ல ஆக்ட் ஆகுது அப்பனா அந்த பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் எப்படி இருக்கும், அது வந்து என்ன ஷேப்ல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருக்கணும். இது வந்து எல்லா இதுக்கும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, ஏன்னா இதை வந்து 1 மார்க்ல கேட்பாங்க. பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் ஃபார் கேன்டிலீவர் பீம் ஆக்டிங் மொமெண்ட் ஆக்டிங் அட் த ஃப்ரீ எண்ட். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் அதுக்கு பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் எப்படி இருக்கும், ஷேப் எப்படி இருக்கும், ட்ரையாங்குலா இருக்கும் இல்ல ரெக்டாங்குலர் இருக்குமா கேட்பாங்க. ஸோ யூ ஜஸ்ட் see all those figures. ஸோ என்னென்னலாம் வருது அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் பாயிண்ட் லோட் ஆக்ட் ஆகுது அட் மிட் ஆஃப் த ஸ்பேன்ல, பாயிண்ட் லோட் ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா we have a triangle shape in the bending moment diagram. We have a triangle shape in the bending moment diagram while a point load is acted on simply supported beam at the mid of the beam. So act as a we have a triangle shape. Okay, so now we come into our formula. Theta value is area of the bending moment diagram EI. So what is the area of triangle? We know the area of triangle BH of BH, right? So that is our area of triangle divided by EI. So you just see
what the B value and what the height value. So in that bending moment diagram, we have the values. That B value is L by 2 and height value is PL divided by 4 like that. We have the values over there. Take that value, B value and H value, substitute here and find the area. Area of the bending moment diagram divided by EA. It gives the slope value. After that, we come into the deflection part. So we already find out the area of the bending moment diagram. Now we put the x bar value. So for triangle, what is the x bar is 2b by 3. So B is in that our bending moment diagram, B is L by 2. So substitute insist of B, put L by 2, and we already have an area of bending moment diagram value into 2 L by 2 divided by 3 divided by EA. It gives the deflection value, right? So see this slide. I just simply explain about how do we find out the deflection and slope values, maximum slope and maximum deflection value in the simply supported beam while subjected to UDL. So we have the area of bending moment diagram. So simply supported beam acting UDL, the bending moment diagram is parabolic curve. For that parabolic curve, area value is 2 by 3 BH. Okay, so 2 by 3 in the bending moment diagram, B is L by 2, H is WL square divided by 8. So from that, we conclude our area of bending moment diagram of simply supported beam with UDL is WL cube divided by 24. So our maximum deflection A divided by EA. So A value is WL cube divided by 24 EA. So this is our maximum slope of simply supported beam with UDL. So you just see your formula over here. So now simply supported beam theta value is WL cube divided by 24 EA. So this formula we can get it from this max moment area method, right? So once you memorize this formula, otherwise using the moment area method, you can easily find out the slope and deflections. Okay. Now we come into the problems which is asked in the previous GATE exams. So first one is lean elastic beam of flexural rigidity EI is loaded by a single force F as shown in the figure. How many boundary conditions are necessary to determine the deflected center line of the beam? So just read the question again. We have a figure, they give a figure, a lean elastic beam of given flexural rigidity, that is EI, is loaded by single force F as shown in the figure. How many boundary conditions are they needed? So how many boundary conditions are there needed to determine the deflected center line of the beam? So இப்போ வந்து என்னன்னா பீமோட சென்டர் லைன்ல டிஃப்ளெக்ஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். ஒரு கேன்டிலிவர் இந்த மாதிரி ஒரு பீம் இருக்கு, ஃபிகர்ல கொடுத்த மாதிரி பீம் இருக்கு. ஸோ அந்த எண்டில் ஃப்ரீ எண்டில் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. அந்த பீம்ல இருக்கக்கூடிய டிஃப்ளெக்ஷனை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். சென்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் த பீம் அங்கே டிஃப்ளெக்ஷன் பண்ணணும். அப்போ வந்து எவ்வளோ பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸ் தேவை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது நார்மலாகவே நம்மளே சொல்லிடலாம், பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸ் மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதை எப்படி நீங்க சொல்லுவீங்க? ஸோ யாராவது ஆன்சர் பண்ண முடியுமா பாருங்க. பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸ் தான் தேவை, டிஃப்ளெக்ஷனோட பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸ் தேவை. ஸோ டிஃப்ளெக்ஷன் எப்படி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம்? டிஃப்ளெக்ஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்கு we have second order differential equation.
So second order differential equation என்ன EI into d square y divided by dx square equal to m. From this இதுதான் நம்மளோட பேசிக் ஈக்குவேஷன். அந்த பேசிக் ஈக்குவேஷன்ல இருந்தா நம்ம வந்து dy by dx கண்டுபிடிச்சா அது ஸ்லோப், அதுவே வந்து d square y by dx square கண்டுபிடிச்சா அதுதான் டிஃப்ளெக்ஷன், ரைட்? ஸோ இப்போ டிஃப்ளெக்ஷன் தான் தேவை. டிஃப்ளெக்ஷன் வந்து செகண்ட் ஆர்டர். செகண்ட் ஆர்டரா இருந்தது அப்படின்னா we have how many boundary condition? We need only 2 boundary condition needed to solve it, right? So answer is D, option D. So for that second order differential equation we need 2 boundary condition to solve the problem. Okay. Now just see the second one. In a cantilever beam, the length is doubled while keeping the cross section and concentrated load acting at the free end at the same. The deflection at the free end will increases by. So questions வந்து எப்பயுமே இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். மேக்ஸிமம் டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரமா வந்து டைரக்டா கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஆக்சுவலி உங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா வந்து அது அப்படியே வந்தாலும் 1 மார்க்ஸ்ல தான் வந்து கொஸ்டின்ஸ்ல வரும். கேட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். பட் இட் இஸ் வெரி ஈஸி, ரைட்? ஸோ அதுதான் ஈஸி. உங்க ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும், தென் என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியணும். கொஸ்டின்ஸ் படிச்ச உடனே கொஸ்டின்லேருந்து என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சு என்ன கேட்குறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஆஃப்டர் தட் ஆன்சர் ஃபார்முலாவுக்கு போகணும். ஃபார்முலாவுக்கு போகணும்னே ஃபார்முலால எது கிவன்ல இருக்கு எது கிவன்ல இல்லை அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருக்கணும். கிவன்ல இருக்கிறத சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கிவன் இல்லாததை ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். ஸோ அது எப்பயுமே வந்து ஒரு இன்டைரக்டா வந்து ஒரு வேர்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கும், அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ கொஸ்டின்ஸ் இப்படிதான் இருக்கும். கொஸ்டின்ஸ் வந்து காம்ப்ளிகேட்டட் கிடையாது. பட் அதுக்கு நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா ஃபுல்லா சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த கொஸ்டின்ஸ் தான் இந்த பார்ட்ல தான் கேட்டிருக்காங்க. டிஃப்ளெக்ஷன்னா டிஃப்ளெக்ஷன், ஓகே. டிஃப்ளெக்ஷன் வந்து எந்த பீம்? கேன்டிலிவர் பீம். கேன்டிலிவர் பீம்ல கேட்டிருக்காங்க, ஓகே. கேன்டிலிவர் பீம்ல என்ன லோட் ஆக்ட் ஆயிருக்கு? பாயிண்ட் லோடா, யூடிஎலா, யூவிஎலா? ஓகே, நவ் ஹியர் பாயிண்ட் லோட் ஆர் கான்சென்ட்ரேட்டட் லோட் ஆக்டிங் ஃப்ரீ எண்ட்ல ஆக்ட் ஆயிருக்கா இல்ல இதுல ஆக்ட் ஆயிருக்கா, சம் டிஸ்டன்ஸ்ல ஆக்ட் ஆயிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணணும். ஸோ ஃப்ரீ எண்ட்ல ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா we have a deflection formula. ஸோ அந்த ஃபார்முலா வரணும். அதர்வைஸ் சம் டிஸ்டன்ஸ் ஆக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா we get some other formula, right? ஸோ அந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே within 2-3 seconds, few secondsல உங்க மைண்ட்ல மெமரைஸ் வரணும். ஸோ அப்படி வந்தவங்கதான் நீங்க டக்குன்னு வந்து சால்வ் பண்ண முடியும் ப்ராப்ளம். மேக்ஸிமம் will be take 2-3-4 minutes, மேக்ஸிமம் 5 minutes, 2 மார்க்ஸ்லாம். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க பண்ற அளவுக்கு வரணும் அப்படின்னா ப்ராக்டிஸ் கண்டிப்பா இருக்கணும். ஸோ இது மட்டுமே வந்து உங்களை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணாது. ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா கன்ஃபார்ம் இம்ப்ரூவ் ஆயிடுவீங்க. அதே மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும் என்ன மாதிரி எல்லாம் கேட்கறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ஒன்லி கொஸ்டின்ஸ் தான், சேம் கொஸ்டின் தான் இருக்கும். பட் சம் கிவன் டேட்டாஸ் வந்து மிஸ்ஸிங்ல இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து மேஜர் திங். ஸோ அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டீங்க, எது மிஸ் ஆயிருக்குன்ற விஷயத்தை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே ஈஸியா அதை வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம். ஏன்னா அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டா அதுக்கான ஃபார்முலா நமக்கு தெரியணும், அது இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதனால தான் நம்ம ஃபார்முலா எழுதி உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். நான் இல்லை டைரக்டா ஐ கோ டு த ப்ரீவியஸ் கெட் ப்ராப்ளம்ஸ் டைரக்ட்லி அதை வந்து சால்வ் பண்ணி உங்களுக்கு காமிச்சு போயிட்டே இருக்கலாம். பட் அந்த மாதிரி பண்ணா ஒரு ஓவர் வியூ உங்களுக்கு கிடைக்காது. ஸோ ஒரு ஓவர் வியூ வரணுன்றதுக்காக தான் நான் இந்த இது பண்றேன். பட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் மட்டுமே சால்வ் பண்ணிட்டு போயிருந்தேன் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு கிளியர் ஐடியா இருக்குமான்றது எனக்கு தெரியல. பட் இந்த மாதிரி பண்றதுனால கொஞ்சம் டாபிக்ஸ் வந்து கம்மியா நடத்தியிருந்தாலும் பட் இந்த டாபிக்ல உங்களுக்கு ஐடியாஸ் தெரியும். இந்த டாபிக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய நான் ஃபார்முலா எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன். இந்த ஃபார்முலாக்குள்ளதான் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ஷுவரா வந்து நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க. ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே இருக்கு. எப்படிலாம் கேட்பாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு. ஸோ அதுல இருந்து தான் இந்த ஃபார்முலாஸ் படிச்சு நான் வச்சிருந்தேன். கொஸ்டினை வந்து 2-3 டைம்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த கொஸ்டின்ல என்ன இருக்குன்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கலாம். பட் இந்த நம்ம ஸ்லைட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே அந்த ஸ்லைட்ஸ்ல அதுக்கான ஃபார்முலா இருக்கு. ஸோ யூசிங் தட் ஃபார்முலா யூ கேன் ஈஸிலி சால்வ். பட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் மஸ்ட். அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். நீங்க கொஸ்டின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்கன்னாலே போதும்.
ஸோ ஈஸியாக வந்து சால்வ் பண்ண முடியும். ஸோ கமிங் பேக் டு அவர் this question, in this cantilever beam, a length is doubled while keeping the cross section and concentrated load acting at the free end at the same. So இப்போ ஒரு cantilever beamல free endல லோட கான்சென்ட்ரேட்டட் லோட் ஆக்ட் ஆகுது. இப்போ என்ன ஆகுது பண்றோம் அப்படின்னா அந்த பீமோட லென்த்தை மட்டும் டபுள் பண்றோம். தட் இஸ் ட்வைஸ் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க, டபுள் பண்றோம். ஸோ அப்போ டிஃப்ளெக்ஷன் வந்து எந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும், டிஃப்ளெக்ஷன் அட் த ஃப்ரீ எண்ட், அவங்க கேட்கறது வந்து டிஃப்ளெக்ஷன் அட் த ஃப்ரீ எண்ட் வந்து எந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும், அதுதான் அவங்களோட கொஸ்டின். ஸோ இப்போ நம்ம ஃபார்முலா போங்க, கேன்டிலிவர் பீம் லோடட் பாயிண்ட் லோட் ஆகுது ஃப்ரீ எண்ட்ல. ஸோ அப்போ அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா என்ன, W L cube divided by 3EI. ஸோ இதுதான் ஃபார்முலா. ஸோ ஜஸ்ட் செக் பண்ணுங்க, W L cube divided by 3EI. ஸோ நமக்கு வந்து ஃபார்முலா கிடைச்சிருச்சு. இப்போ என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் திங்கிங் இதை வந்து டபுள் பண்றாங்க, அதுதான் கொஸ்டின்ஸ். அதை வந்து ட்வைஸ் டபுள் பண்றாங்க. ஸோ டபுள் பண்றாங்க அப்படின்னா எதை டபுள் பண்றாங்க, லென்த்தை டபுள் பண்றாங்க. லென்த்தை டபுள் பண்ணா உங்களுக்கு டிஃப்ளெக்ஷன் என்ன ஆகும், அது ஃப்ரீ எண்ட்ல தான் கேட்கறாங்க. ஃப்ரீ எண்ட்ல தான் மேக்ஸிமம் டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கு, அதுவும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ கேன்டிலிவர் பீம்ல மேக்ஸிமம் டிஃப்ளெக்ஷன் அக்கர்ஸ் அட் த ஃப்ரீ எண்ட். பாயிண்ட் லோட் வந்து அங்க ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா, ஃப்ரீ எண்ட்ல ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா, ஓகேவா. ஸோ இப்போ டிஃப்ளெக்ஷன் இஸ் டிஃப்ளெக்ஷன் ஈக்குவல் டு PL cube divided by 3EI, right? One second. So deflection is directly proportional to length. So இது உங்களுக்கு ஓகேவா, பிகாஸ் டெல் வந்து PL cube divided by 3E, ஃபிளக்ஷன் ரிஜிடிட்டிக்கு இன்டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனலா இருக்கும் டிஃப்ளெக்ஷன். அதே டிஃப்ளெக்ஷன் வந்து லென்த்துக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனலா இருக்கு, ஓகேவா. ஸோ இது தெரிஞ்சிருந்தா போதும். இப்போ லென்த் தான் நம்ம டபுள் பண்றோம். ஸோ லென்த் டபுள் பண்றது மூலியமா நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு இப்போ தெரிஞ்சிருக்கும். லென்த் டபுள் பண்றதுனா என்ன, ட்வைஸ் பண்றோம். ஸோ this is our del. Del equal to PL cube divided by V E. இதுதான் ஃபார்முலா. ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெல் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு எல். ஸோ எல் கியூபுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனலாக இருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த டிஃப்ளெக்ஷன் லென்த்தை வந்து டபுள் பண்ணா என்ன ஆகும், அதுதான் கொஸ்டின். ஸோ 2L deflection is what. So இப்போ என்னன்னா del is directly proportional to L cube. ஸோ இங்க del 1ல ஒரு இது வச்சுக்கோங்க, செகண்ட் பீம்ல டபுள் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால இதை வந்து நான் 2ன்னு வச்சிருக்கேன். 2 பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து L cube, இங்க வந்து இதுக்கு ஹோல் கியூப் வரும். ட்வைஸ் வந்து லென்த் வந்து ஹோல் கியூப் வந்து இது பண்ணுறோம். ஸோ அப்படி பண்ணீங்க அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து என்ன ஆகும், 8. ஸோ 2 cube is 8. So 8 is our answer. Option D is our answer, right? So this is our deflection at the free end while increasing the length double. Okay, so just see our third one.
The third one is simply supported beam carrying simply supported beam carrying a concentrated load W at mid span deflects by del 1 under the load. Yeah, or simply supported beam இருக்கு. ஸோ அது வந்து பாயிண்ட் லோட் கேரி பண்ணுது மிட் ஆஃப் த ஸ்பேன்ல. அதோட டிஃப்ளெக்ஷன் வந்து என்ன எடுத்துருக்கோம், del 1 எடுத்துருக்கோம். If the same beam carries the load W such that it is distributed uniformly over the entire length. So அந்த W வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னா entire length வந்து spread ஆயிருக்கு, that is uniformly distributed load. அதோட deflection del 2 at the mid of the span. So the ratio of the del 1 is to del 2. So del 1 is to del 2. இதுதான் நம்ம find out பண்ணோம். Okay. So now think about del deflection, del 1. Del 1 is simply supported beam carrying a point load W at the midspan. So midspan load வந்து simply supported beam act ஆச்சு அப்படின்னா what is the deflection formula? So you just think about the deflection formula. The deflection is WL cube divided by 48 EI. So you just go to that formula session. Yeah. So here our deflection is P is nothing but load. Here we in that problem they named as W. So we take that is WL cube divided by 48 EI. Okay. So this is midspan. And another in that question given data is the same load, that is UDL. The same load acting along the over the length, that is 5W L power 4 divided by 384 divided by EA. So this is our formula for UDL, right? Okay. So we have two del 1 equal to W L cube divided by 48 EI. Then del 2. So our del 2 is mid of the span UDL 5 W by L. So this is the key point. So before our formula is W L divided W L power 4 divided by 384 EA. Right. So say here I mark W by L. Why I put W by L instead of
load means here they given in the same beam carries the load W such that it is distributed uniformly over entire length. So entire length the W will distributed so that the W divided by L. I put W divided by L. Okay. From that our deflection formula becomes 5 W L cube divided by 384 EA. Okay. So now del 1 we have, del 2 we have. Del 1 is to del 2. Now we directly equate these two. Directly equate these two and strike out same on both sides, same values on both sides. W will get cancelled, L to L cube will get cancelled, and EA will get cancelled. Only 1 divided by 48 equals 1 divided by 48 equal 5 divided by 384. Right. So here 48 384. It becomes 5 1 divided by 8 equal to 5 divided by 384. Okay. So now cancel 48 here, 48 and 384. How many times? I think so 8 times, that is 5 by 8 equal to 1. Right. So it is 5 is to 8. So 5 is to 8 that we upon our answer is 5 is to 8. It becomes 5 is to 8. Sorry. Okay. 5 is to 8. Our answer is 5 is to 8. In that option, we have only 2 is to 1, 1 is to 1, 1 is to 2, and root 2 is to 1. Right? We have the 4 options, but 5 is to 8 is our option. So you just get nearer value, that is 1 is to 2. Instead of 5, if it becomes 4 means 4 is to 8, it becomes 1 is to 2, right? So if the answer இந்த மாதிரி ஒரு ஆன்சர் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் 5 is to 8 பட் அந்த ஆப்ஷன்ல இல்ல அப்படின்னா நம்ம கூட ப்ராப்ளம் கரெக்ட் பட் அப்போ ஆன்சர் 5 is to 8 வருது இந்த ஆன்சர் இந்த வேல்யூ வந்து இந்த இதுல இல்ல ஆப்ஷன்ஸ்ல இல்ல அப்படின்னா யூ ஜஸ்ட் கோ ஃபார் த நேரர் ஒன் நேரர் வேல்யூஸ் எது இருக்கோ அதுக்கு தான் நாங்க போகணும் ஸோ அது வந்து ஆப்ஷன் சி தான் இங்க இருக்கு ஸோ ஐ ஜஸ்ட் கோ ஃபார் த ஆப்ஷன் சி தட் இஸ் 1 is to 2 ரைட் ஸோ the answer is 1 is to 2 and then this is our fourth question. Fourth question is two shaft AB and BC of the equal length and diameter D and 2D are made up of the same material. They are joined at B through a shaft coupling while the end A and C are built in, that is reached. Twisting moment T is applied to the coupling. If TA and TC represents the twisting moments, okay, at the end A and C respectively. Okay. So now we just read the question.
Okay, everyone hear me, right? Just for confirmation. So everyone hear me? All right. Fine. We just go for the final problem. That is two shafts A, B, and BC of equal length and diameter D. Diameters have D and 2D. Okay, two shafts is there. That is AB is one shaft and BC is another shaft. AB shaft having a diameter D and length is L, and BC shaft has a diameter 2D and whose length is L also. It is made up of the same material. In that joint B, we put a shaft coupling while the ends A and C's are built in. Okay, that is in rigid. Twisting moment is applied to the coupling. In the coupling, we apply the twisting moment, right? So the TA and TC represent the twisting moments at the end and C. So we need to find out the TA and TC. TA is how much bigger than TC, or TC is how much bigger than TA. This is we want. So now we go for a solution, right? So this is comes to under the topic of torsion. We just know about the torsion, right? We have a torsional basic equation, that is Tj divided by T divided by J. I show the equation. This is our T divided by J equal to G theta divided by L equal to tau divided by R. This is our basic torsion equation, right? So here from that we find out the torsion value, TA or TD, like that, right? So these shafts are coupling. Okay, so the shafts are, while the shafts are coupling, we have a series and parallel shafts like that. Okay, so we have a once they are coupling in parallel. Here the theta value is same, twist per unit length is same, only the torque is get different. Okay, so in the theta value is same, theta A and theta BC, theta AB and theta BC. Theta is nothing but twist per unit length. Applying the torque, the shaft will get twist. Here, due to the couple, the twist is equal for both beam. AB as well as BC, theta value is same. From there, we find out the T value. So, theta formula, we have a theta formula, theta equal to TL divided by GJ. Put here. So we have two beams, right? So we take that is A and C. We find out the torsion at A and C. So we find out the TA and TC value. Okay. So here theta value equal
or this is AB shaft. And this is for BC shaft. Theta is equal to. So we have a formula for theta, that is P L divided by G J. Theta equal to TL divided by GJ. Right? Yeah. So now coming back to our topic, here the theta value is same. So substitute the theta AB is we want to know the torsion at A and torsion at C, right? So TA divided by LA divided by GA JA, right? So here L is same, length is same, right? So the length is same, only the diameter of the shaft will vary. Length is same and material is also same, right? So if the material also same, the G will also same and L will also same. Only the diameter is vary. That is T divided by J. J is known as polar moment of inertia, right? J is known as polar moment of inertia. So polar moment of inertia for circular shaft. What is the formula for polar moment of inertia for circular shaft is pi divided by 32 d power 4. Pi divided by 32 d power 4. For circular, J equals pi divided by 32 d power 4. So this is our polar moment of inertia formula. So L is same, so this is not come into the account, and G is same material, so that modulus of rigidity will not come. So only T by J is over here, that is T suffix A divided by JA equal to TC divided by JC, J suffix C. So P is same here. Pi by J, instead of J, we put pi by 32. Pi by 32 d power 4. TA divided by pi divided by 32 d power 4 equal to TC divided by pi divided by 32. Here instead of D, we put 2D. 2D whole power 4. So because this diameter at BC diameter is
2 times of first one, 2d, right? So here pi by 32, pi by 32 will get cancelled. Only that d power 4, d power 4 is 2 to the power 4, 4 8, 8, 16, right? 16 times 16, the d power will also get cancelled. So now tc equal 16, sorry, 16 times of TA. This is the answer. So the answer is option C. So these are the steps in solving this problem. So can you understand these formulas and how we approach the problems? So if anyone want to know the how to solve the problems, right? Means you just ask me in my mail ID, through my mail ID also, right? Fine. So we move on to other topic, that is bending stress in a beam. Bending stress is similar basic in that bending stress minus bending Bernoulli's equations or bending stress formula or bending equation. So our basic equation is sigma by y divided by m by I equal to E by R. Okay. So sigma is nothing but bending stress, I is moment of inertia, and m is bending moment, E is Young's modulus, and R is radius of curvature, and Y is distance of the fiber from the neutral axis, top fiber from the neutral axis, top fiber from neutral axis, right? So this is our basic bending stress equation. So using this equation, we have various uh, relationship will come. Sigma by y gives m divided by I bending moment and inertia. So bending stress frequently they ask the bending stress. So bending stress தான் அதிகமா வந்து கேட்டே இருப்பாங்க. அதுவும் வந்து இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் உங்களோட இது வந்துட்டே இருக்கும். சிக்மா ஈக்குவல் டு my டிவைட் பை I. ஸோ இதை வச்சு தான் வந்து உங்களுக்கு ஃபார்முலா வந்து அடிக்கடி வந்துட்டே இருக்கும். இதை யூஸ் பண்ணி நீங்க ஷியர் ஃபோர்ஸ் அண்ட் பெண்டிங் மொமெண்ட் டயக்ராம்ல கூட பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் கேட்டிருப்பாங்க. அதை சால்வ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால இந்த ஈக்குவேஷன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஈக்குவேஷன். ஸோ ஜஸ்ட் கேர்ஃபுல்லி லுக் இன்டு தட். ஸோ இதை வந்து இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடிக்கடி. பிகாஸ் ஷியர் ஃபோர்ஸ் பெண்டிங் மொமெண்ட் டயக்ராம்ல திடீர்னு பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி வந்து டார்ஷன்ல வந்து டார்ஷனோட பேசிக் ஈக்குவேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஏன்னா டார்ஷன்ல வந்து இப்போ பார்த்த மாதிரி டிஃப்ளெக்ஷன்ல வந்து டார்ஷன் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி வந்துருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டாபிக் வந்து வேற ஒரு டாபிக்ல அந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால அந்த பேசிக் ஈக்குவேஷன்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நீங்க வந்து மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அப்பதான் வந்து டக்குன்னு அந்த ஃபார்முலா வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இந்த இடத்துல பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார்முலா இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி டார்ஷன் ஃபார்முலா இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி உங்க திங்கிங் எபிலிட்டி நீங்க டெவலப் பண்ணணும். ஸோ லைக் அதுதான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது எப்போ வரும் அப்படின்னா, நார்மலா நீங்க ஒரு டெய்லி ஒரு 3 கொஸ்டின்ஸ் வந்து சால்வ் பண்றீங்க அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு 10 கொஸ்டின்ஸா வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது கன்ஃபார்ம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு 1 வீக் டைம்ல உங்களுக்கு அந்த இது வந்து திங்கிங் டெவலப் ஆயிடும் ஷுவரா. ஸோ உங்க ப்ராக்டிஸ் தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கு. ஜஸ்ட் டெய்லி வந்து நீங்க வேரியஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணுங்க. ஸோ அப்போதான் உங்களோட இது வந்து அந்த திங்கிங் எபிலிட்டி வந்து வரும். ஸோ நவ் just move on to the assumptions in the simple bending theory. So simple bending theory what are the assumptions we follow? So இது வந்து எதுல கேட்பாங்க அப்படின்னா இந்த assumptions and reasons அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம்.
So on the reasons in the A is correct, A and B are true, and A is correct reason for R. இந்த மாதிரி இதுல வந்து என்ன கேட்பாங்கன்னா அசம்ஷன்ஸ் தான் கேட்பாங்க. அசம்ஷன்ஸ் அண்ட் அதனுடைய ஃபைனல் ரிசல்ட்ஸ் அதை வச்சு தான் வந்து அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் வரும். ஸோ அதனால உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிற அசம்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து நீங்க படிச்சு வச்சிருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இது இல்லாமல் டாபிக்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் மிஸ் பண்ணியிருப்பேன். என்னன்னா ரிக்ஸ், அப்புறம் ஸ்பேர்ஸ், அப்புறம் லாஞ்சிரான்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து எங்க யூஸ் பண்றோம், எதுக்காக யூஸ் பண்றோம், அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்ட் இது எல்லாமே வந்து படிச்சுக்கோங்க. ப்ரீவியஸ் செஷன்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் வாட் ஆர் த ஏர்கிராஃப்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், காம்பனன்ட்ஸ், மேஜர் காம்பனன்ட்ஸ் அது எல்லாமே நான் வந்து explain பண்றேன். So now we come into the assumptions in simple bending theory. So in pure bending, constant bending moment along the length of the beam. So shear force at each cross section is 0. Normal stress due to bending is only produced. Normal stress on the bending minimum மட்டும்தான் produce ஆகுது. And being initially state, materials is homogeneous and isotropic. The stress strain relation is linear and elastic. Young's modulus is same in tension as in compression. Young's modulus same in இதுதான் வந்து நம்ம deflection of beam assumptionsல பார்த்தோம். And sections are symmetric about the plane of bending, and sections which are plane before bending remains plane after the bending. So section plane வந்து bending ஆனதுக்கு அப்புறமும் அது வந்து பிளேனா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அசம்ஷன் பண்றோம். So this is one of the important assumption. So இதை வந்து நீங்க உங்க கொஸ்டின்ஸ்ல வந்து கேட்பாங்க. ஸோ அதனால பார்த்துக்கோங்க. Sections which are plane before bending remain plane after bending. After bending ஆகும் அந்த பிளேன் வந்து இதை தான் வச்சிருப்பாங்க. தட் இஸ் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்ல இருக்கக்கூடிய பிளேன் வந்து நியூட்ரல் பிளேன் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா ஆஃப்டர் பெண்டிங் ஆனாலுமே அங்க வந்து பிளேனா தான் இருக்கும், டிஃப்ளெக்ஷன் எதுவுமே இருக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அங்க வந்து டைரக்ட் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஜீரோவா இருக்கும். நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்ல டைரக்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஜீரோ, ரைட்? டைரக்ட் ஸ்ட்ரெஸ் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்ல ஜீரோவா இருக்கும். தென் செக்ஷன் மாடுலஸ், கமிங் டு செக்ஷன் மாடுலஸ். செக்ஷன் மாடுலஸ் வந்து எப்படி Z. செக்ஷன் மாடுலஸ் இஸ் called as Z. Z equal to I divided by Y. I is moment of inertia and Y is the distance between top fiber to the neutral axis. அதான் வந்து நம்மளோட Y. Z is the function of beam cross section only. Right? So the strength of the beam mainly depends on the section modulus. Section modulus வச்சு தான் வந்து strength of the beam இருக்கு. Section modulus என்ன? Moment of inertia divided by Y, that the Y is the distance between top fiber to the neutral axis. Next, flexural formula, that is sigma equal to m divided by Z. So for now, Z rectangle for Z BH square 6 and square A cube by 6 and square cross section with diagonal horizontal, that is A cube √2 into √2 divided by 6. And circular cross section diameter Z equal to pi d cube divided by 12. So these are the section modulus formula. And bending stress due to axial thrust. Before we see just a bending stress equation that is common. Now this bending stress due to axial thrust, some extra thrust, right? So at the top fiber, what is the bending stress due to the axial thrust? That is sigma equal to T divided by A plus my divided by I. So m is nothing but moment, y is nothing but the distance, and I is the moment of inertia. At the mid, sigma equal to P by A. Mid on the just load by area, right? And the bottom, P by A minus moment of inertia into distance from the bottom fiber to the neutral axis divided by moment of inertia I. M is nothing but bending moment. So M is nothing but bending moment. So load acting eccentrical to the one axis. So eccentrical now bending stress acting load eccentrical loading. Eccentric loading that is sigma max or sigma minimum equal to P divided by A plus or minus. If it is maximum, we put plus. If it is minimum, we put minus. P into E
into y divided by I. So P is nothing but load, A is area of the beam or whatever it is, area of the section, and again P and E is eccentric distance. So is in mm and y is the distance from the top layer or bottom layer to the neutral axis, and I is moment of inertia. So now bending, we have symmetrical bending and symmetrical bending. So in the symmetrical bending, we see next slides. Now we will see the unsymmetrical bending. So unsymmetrical bending for unsymmetrical section or pinhole section. So we see the formula in aircraft structures too, right? So that is our first unit. So sigma b equal to my divided by ixx minus mx iyy divided by ixx iyy minus I square xy into x plus mx iyy minus my ixy divided by ixx iyy minus I square xy divided by y. This is our unsymmetrical bending stress formula. Unsymmetrical bending stress formula for unsymmetrical section. In that formula, in gate problems, they in the unsymmetrical section they didn't give any one moment, so they give only one moment about x-axis or moment about y-axis, like that. We take that moment, other moment becomes zero, so other moment becomes zero. At the same time, the section is symmetric. If the section is symmetric, ixy becomes zero. So ixy, this two is mainly noted down. First, check a problem if it is symmetric or unsymmetric. Unsymmetric means second check is they give the both moments or only one moment. If they given one moment, that one moment act vertical or horizontal or inclined. If it is inclined, we have separate formula. If it is they given only one moment about x-axis or y-axis, we have the formula below. Sigma b equal to my divided by iyy into x plus mx divided by ixx into y. So this is for the symmetric section. In this symmetric section also, you check the moment values. If the moment value, if they give the moment value only one, means you take that moment, other moment becomes zero. If it is inclined, means you take you resolve the moment. Mx equal to m cos theta, my equal to m sin theta, like that. You resolve the moment and solve the problem by using this formula. And then location of neutral axis. So location of neutral axis, tan alpha equal to minus my ixx minus of my ixx minus mx ixy divided by mx iyy minus my ixy. So this is find out the location of neutral axis. M is bending moment. They given I is nothing but moment of inertia. We need to find out the moment of inertia. So I think I know. I hope you know about moment of inertia. How to find out the moment of inertia for various sections, right? So ix equal to bd cube divided by 12 plus a into y minus y bar whole square, like that. For symmetric section, can you please tell me? 1 second. Okay. Can you please tell me, did you know about the moment of inertia? How to find out the moment of inertia or not? Because we have various cross section. For the various cross section, the moment of inertia formula is different, right? So for that, I didn't put a slide for moment of inertia here. So that's why I will ask. If you don't know, means I will share the slides also after the class. So is there anyone in class or not?
நீங்க யாரா கிளாஸ்ல இருக்கீங்களா? பின் பண்ணுங்க, இல்ல அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க. We have 11 students here, 10 members. Yeah, okay, thank you. Only 70 is response, 70 and 9 is response. Right, thank you. So now these are the formulas uh, to find the unsymmetrical bending for unsymmetrical sections. If it is symmetric, the bending stress formula is different, that is my divided by iy into x plus mx divided by ixx into y. And if the moment is inclined, we resolve the moments, and mx equal to m cos theta, my equal to m sin theta. And one more thing is in the bending, stress, one more thing is very much important, that is sign convention. Before solving your problem, you just check your problem whether they given in xy plane or yz plane or zx plane. uh, that consideration is very much important. Using that, only that values, that sign convention will get uh, different, right? Before using, so before solving the problem, you just see your plane, the given problem is in which plane, xy plane or yz plane or zx plane, like that. That is more important. And we come into the topic of torsion. So torsion, so already we saw the torsion basic equation, right? Because that is used in the. So before we going to see the torsion, I will take some problem for unsymmetrical bending. Yeah. Let's see this question. The idealized thin-walled cross-section of a beam, the respective areas of the booms are shown. A bending moment My is acting on the cross-section. The ratio of the magnitude of the normal stress in the top booms to the bottom booms. You just see the diagram. We have a thin-walled section. They are stringes. They given the stringes, that is boom areas or lumped areas. We call it as lumped or boom or stringes, right? So that area is zero point 0.2. The bigger dot area is 0.2 centimeter square, and smaller dot is 0.1 centimeter square. And the height of the every group they given 2 centimeter and 2 centimeter, and 1 centimeter and 1 centimeter, right? Okay. So bending moment My, they give the bending moment My also. Okay. So now first thing, we just check your plane, right? Already I told you, check your plane. Which plane lies? The problem lies in which plane? In this problem, the problem lies in the YZ plane, right? So the problem is lies in the YZ plane. And second thing, we need to know about whether the problem is
symmetric or unsymmetric. So these two things are you must know, right? Right. So just see this image. Can you please tell anyone whether the problem is symmetric or not? Just check and tell whether the problem is symmetric or not. Symmetrization or unsymmetrization. I will tell the answer that is, I think you guys know about symmetric and unsymmetric. The problem is a symmetric session, symmetric about y-axis, right? So the problem is symmetric. So due to symmetric, our ixy becomes 0, right? Symmetric ixy becomes 0. So only we have a my value, then mz value is 0. So I go to the formula session. So okay, so this is our formula for bending stress sigma b. Here the session is symmetric. Due to that, our formula becomes my divided by iyy into x plus mx divided by ixx into y. So this is our formula, right? Okay. So in that x we substitute z because we are in the plane of yz plane. So that's why I substitute here instead of y, instead of x, we substitute z. Okay. So mz value is 0. They didn't give, so we take that mz value is 0. So only we have the value of my divided by iy into instead of x we put z. Okay, so my divided by iy into z. So this is the only formula here. So using the formula only we solve. Okay, so we need to find out the ratio of magnitude of the normal stress. Normal stress is known as the bending stress. Here, normal stress the normal stress in the top and top bottom, sorry, top booms to the top bottom booms, right? Mhm. Mhm. Here. So sigma t, that is bending stress or normal stress at the top booms. Ratio the wind. Ratio means sigma t divided by sigma b. This is bottom boom, right? So sigma t equal to bottom boom. So what is the formula for sigma? That is bending stress. M divided by my. This is y, right? My divided by iy into z divided by m bottom boom my divided by iy z b.
So now here M is bending moment. So bending moment is same. Okay, so we get cancelled out. Then I sigma t divided by sigma x t sigma x b, that is bending stress at top, bending stress at bottom nodes. Here moments are same, we cancel out the moments, and I is moment of inertia, and our z is distance, that is centroid from the distance. Z is the z is measured from centroid. Centroid is z distance எவ்வளவுன்னு சொல்லி we have to check. Centroid z distance check பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ centroid எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். Summation of ax divided by summation of a. So in x இல்ல insist of x we put z, summation of a z divided by summation of a, right? அதுதான் வந்து centroid ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும். ஸோ இதுல only zt divided by zb. So இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாலே these are same, so this will get cancelled. Only we have zt divided by zb. Okay, so z is summation of az summation of a. Okay, now summation of a z. So இங்க வந்து top ரெண்டு பெரிய டாட்ஸ் இருக்கு. இந்த பெரிய டாட் வந்து 0.2 சென்டிமீட்டர், சின்னது வந்து 0.1 சென்டிமீட்டர். இப்போ சம்மேஷன் ஆஃப் ஏ இசட், ரைட்? இசட்ன்றது டிஸ்டன்ஸ் இதுல இருந்து. இப்போ 0.2 இன்டூ 2, ஏன் அப்படின்னா 2 டாட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து நான் வந்து 2 எடுத்துருக்கேன். இது வந்து சிமெட்ரிக் அப்படின்றனால நம்ம வந்து 2 டைம்ஸ் எடுத்துருவோம். 2 இன்டூ அந்த சென்ட்ராய்ட்லேருந்து உள்ள டிஸ்டன்ஸ், சென்ட்ராய்டோட ஹைட் வந்து 2, ரைட்? அந்த ஓ தான் வந்து நமக்கு சென்ட்ராய்டு. ஸோ ஓ சென்ட்ராய்டுனா இது ரெண்டுத்துக்கும் வந்து 2, 0.2 இன்டூ 2 இன்டூ 2, ஓகே, பிளஸ் 0.1. 0.1ன்றது எதுனா இந்த சென்டர் பாயிண்ட், இந்த ஓக்கு ஸ்டேட் மேலே இருக்கு, அது வந்து 0.1. ஸோ அது 0.1 இன்டூ அதோட டிஸ்டன்ஸும் 2. ஸோ 0.1 இன்டூ 2 பிளஸ் இப்போ கீழே இருக்கு இந்த 0.2. ஸோ இந்த ஏரியாவுக்கு, இந்த பூமி ஏரியாவுக்கு நம்ம டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். இது கீழே இருந்து மேலே போடலாம். தட் இஸ் we put a minus symbol, that is minus 0.2 into 2 divided by summation of area. Summation of area என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா 0.2, எத்தனை 0.2 இருக்கு, 1 2 3, 3.2 இருக்கு. ஸோ அதை 0.2 into 3 plus 0.1 எத்தனை இருக்கு, ஓன்ற பாயிண்ட் வந்து 1 இருக்கு. ஸோ இந்த ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் 2.1 வேல்யூஸ். இது வந்து 0.1, இது வந்து 0.1. ஸோ இது இது இதெல்லாம் வந்து 0.2 சென்டிமீட்டர், ரைட்? ஸோ இதுதான் நம்ம இங்கே இது பண்ணோம். That is 0.2 into 2. This 2 is distance. Point 2 into 2 plus 0.1 into 2. Okay.
So point 2 is area, that is area of accession A into 2 is distance from the centroid, right? That is from the O, it gives the 2 centimeter. That's why point 2 into 2 plus point 1 into point 1, from this point 1 into 2, then point 2 into 2. This is for third one, and minus point 2 into 2. That is plus this. Once again, I put this is plus, and this is for minus 2, because the minus 2 is downward side. So that's why that minus 2 will come. So these are the total areas and Z values divided by, we have what are the areas? We summation of area, right? We have 4 booms, sorry, 2 3 5 booms. We have 5 booms. Point 2 boom is 3 and point 1 boom is 2. So point 1 into 2 plus point 2 into 3. So total value is 0.8. So this is our Z bar, that is centroid. So add, multiply point 2 into 2 and point 2 into 1. So add this value divided by 0.8. You get the value is 0.75. Z bar value is 0.75. Okay, fine. So now sigma t equals 2 minus 3 divided by 4, because that is top, that sigma t is top of the booms, top of the boom. From the centroid we have 2 minus our centroid value is 0.75. We put 0.75 also, not 3 by 4. So 2 minus 0.75 divided by sigma b, that is 2 plus 0.75. So plus 0.75 or 3 by 4, because our options are in fractions. So you just take the fraction value. Finally, we get the value of 5 by 11. So this is our answer. The option is A. Right? So just think whether the given problem is
symmetric or not, and then think about the axis which lies on the problem which lies, and then take formula. After that, substitute the given values and find the unknown values. Okay. So this is torque. Mm, and this is also twist per unit length. This is structural member, twisting member. This is also check this one. This is unsymmetrical section. We have a bending moment. The bending moment subjected to x. Check this. It is lies in the xy direction, and bending moment on x. That is mx will given. My will not given. So we just neglect the my value. That put my value is 0. But this is not a symmetric section. This is unsymmetrical section. We go to the formula. The formula is sigma b equal to my. I show the formula. So this is our formula. Sigma b equal to my ixx minus m by ixy divided by ixx iyy minus ixy by x. This is our formula. In that my value is 0 due to unsymmetric. Yeah, ixy value is here. So how to find out the ix value is a into y minus y bar whole square, and ixx is bd cube divided by 12 plus a into y minus y bar whole square. Here the thickness is, in this, thickness is negligible. Okay, there is no give, they didn't give the thickness value, so that you just take the ixx value is area into y minus y bar whole square, and Iy value is area into x minus x bar whole square. So take the x value and y value, x bar and first find out the x bar and y bar value. Substitute over there, you find out the ixx, iyy, and ixy. So find out all the ixx, iyy. So put into the formula, bending stress formula. Finally, find the answer. Due to the time constraint, I move on to other topic, that is torsion. If you have any doubts in that, please mail me questions. What are the questions you have doubts? I will clear your doubts. Okay. So next, we move on to the topic, that is torsion. So torsion is also one of the most important topic in the flight vehicle structures, because we have a three categories. Aircraft structure is basic thing, that is basic elasticity or strength of material. Next one, flight vehicle structure, and third one is structural dynamics. In the flight vehicle structure, torsion, bending moment, bending stresses are very much major topic. Questions frequently asked in the bending stresses and the torsions only. So, guys, please carefully study the torsion and the asymmetrical bending sessions. Okay, solve more problems under torsion and asymmetric bending, because surely they will ask a question every year. Without torsion, there is uh, minimum one questions is there, a maximum two or three questions using a torsion method. Right? So our torsion circular shock basic equation is tau by r equal to Tj
equal to g theta by L. J is polar moment of inertia. Moment of inertia வேற polar moment of inertia வேற. Okay, so அத வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். Because polar moment of inertia formula வேற, moment of inertia formula வேற. So various cross sectionக்கு moment of inertia formula என்ன, polar moment of inertia என்ன, அந்த section modulus என்ன அப்படி சொல்லி தெரிஞ்சுக்கோங்க. Even though I will send that slides also after the class. Okay. So torque T is torque, that is comes in Newton meter. So R is radius and L is length. Then G is modulus of rigidity. Theta is angle of twist, and tau is shear stress. So this is our basic torsion equation. Okay. So in the torsion also we have in the torsion equation we have some we followed some assumptions. The bar is acted upon a pure torque. The material obeys the Hooke's law. Material of the shaft is homogeneous throughout the length of the shaft, and shaft is straight and of uniform circular cross section over its length. Torsion is a constant along the length of the shaft. Torsion is constant along the length of the shaft. Along the length of the shaft, the torsion வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் அப்படி சொல்லிருக்காங்க. Cross section of the shaft which are plane before torsion remains plane after torsion. Cross section of the plane வந்து remain plane தான் after torsion அப்படியும். Stress radial lines remains radial during the torsion because of the cross section. Previous point போல இந்த பாயிண்ட்லயே வந்து radial lines சேமா இருக்கும். Stress is induced during torsion within the elastic limit. One second. Okay. So polar moment of inertia for circular shaft. We have pi t power 4 divided by 32, and the hollow shaft is pi d naught power 4 divided by minus di power 4 divided by 32. That is hollow shaft. Polar section modulus, that is Zp, gives j by c. C is nothing but the radius of the shaft, that is d by 2. For circular shaft, solid circular cross section, Zp value is pi d cube divided by 16, and hollow circular shaft, Zp is pi d naught power 4 minus di power 4 and divided by 16 d naught. Tau max, that is shear stress max, T divided by Zp. So power transmitted in the torsion shaft is P in watt. Power the given in watts means 2 pi n divided by 16. N is number of RPM, T is torque. Other values are we know, that is a constant values, right? And HP, in HP, if the answer is in HP, we put this formula 2 pi nt divided by 4500. Yeah. So this is safe diameter of shaft. If we design a safe diameter of the shaft, we just consider the two things, that is shear stress consideration, and the second one is stiffness consideration. Stiffness consideration is belongs to strength of the shaft. So therefore P by J equal to G theta by L. So this is very much important relationship for to find out the stiffness value. That is then next shear stress consideration. Shear stress consideration is nothing but T by J equal to tau r, right? In twisting, tau max 16 T divided by pi d cube. Solid shaft, for solid shaft 16 T divided by pi d cube. This formula is very much used because this is for shear stress. Shear stress, maximum shear stress in twisting. The formula is 16T divided by pi d cube. This is very important formula because
They ask frequently questions using this formula, right? Hollow shaft tau max, that is 16 T d naught divided by pi d naught 4 d naught power 4 minus d I power 4 internal diameter. D naught is outer diameter. That's the outer diameter and internal diameter. Diameter of the shaft to have a maximum deflection del in the torque. So when the torque applied in the shaft, what is the diameter? How to find the diameter maximum deflection? That is diameter is d equal to 4.9 TL divided by G del whole power 1 by 4. That is cube root சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி வந்து fourth root of TL divided by G del. So in the maximum deflection of the shaft, இதெல்லாம் வந்து rare questions தான். But anyhow they asked some question about previous exams. So அதனால தான் இந்த ஃபார்முலாலாம் நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ டார்ஷன்ல எந்த கொஸ்டின் வந்தாலும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி எல்லா ஃபார்முலாவும் இதில் இருக்கு. ஸோ அந்த ஃபார்முலாஸ் நீங்கள் படிச்சாலே போதும். ஸோ யூ கேன் ஈஸிலி சால்வ் யுவர் ப்ராப்ளம்ஸ். பட் ஐடியாவை தான் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும், எப்படி அந்த ஃபார்முலாவை அந்த ப்ராப்ளம் அப்ரோச் பண்ணுறோம்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியணும். ஸோ என்ன கேட்குறாங்களோ அந்த ஃபார்முலாவுக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபார்முலால எது மிஸ்ஸிங்னு பாருங்க. அந்த ஃபார்முலா மிஸ்ஸிங் வந்து நீங்கள் ஏதோ ஒரு கான்செப்ட் மூலிமா அந்த மிஸ்ஸிங் டேட்டா எடுக்க முடியும். அதை எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னாலே ப்ராப்ளம் சால்வ். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் நான் ப்ராப்ளம் போடும்போது உங்களுக்கு ஒரு 2-3 க்ளூ கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். பட் நீங்களாக வந்து ப்ராப்ளம் அனலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு 2-3 டேஸ் இதில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதான் உங்களுக்கு அந்த இது புரியும். ஸோ ஜஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் யுவர் ப்ராப்ளம்ஸ். அப்போ தான் உங்களுக்கு அதில் ஒரு ஸ்ட்ராங் கிடைக்கும், அந்த டாபிக்ல strong idea கிடைக்கும். Okay, so here diameter of shaft to have a maximum deflections del in the torque, then shaft in series. So shaft, 2 or more shaft which is connected in series or in parallel. So torque apply பண்றோம். So அந்த முன்னாடி பார்த்தோம்ல deflectionsல ரெண்டு shaft வந்து parallel கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க அந்த மாதிரி. So இதே வந்து சீரிஸ்ல கனெக்ட் பண்ணிருந்தாங்க அப்படின்னா torque வந்து சேமா இருக்கும். Only the difference is twist per unit length will get differ from each shaft. That is theta equal to theta 1 plus theta 2. அதுதான் வந்து twist per unit length. அங்க torque வந்து சேமா இருக்கும். If the shaft is connected in parallel connect ஆயிருக்கு அப்படின்னா angle of twist வந்து சேமா இருக்கும். The torque will difference. Okay, so இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டே இருப்பாங்க. 2 ஷாஃப்ட் 2 or 3 ஷாஃப்ட்ஸ் வந்து பேரலா நான் கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா என்னோட டார்க் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க. அந்த டார்க் வேல்யூக்கு டைரக்டா டார்க் வேல்யூ கொடுக்காம they give the angle of twist கொடுத்திருப்பாங்க. angle of twistல இருந்து நீங்க உங்களோட ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம ஏற்கனவே போட்ட மாதிரி t by j tj divided by gj gl அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நீங்க இதை கொண்டு வரலாம். அதுதான் வந்து ஷாஃப்ட் இன் parallel, ஷாஃப்ட் இன் சீரிஸ். So next one, the torsion of involved section. So நம்ம இது aircraft structures 2ல படிச்சிருப்போம். I think so. That comes to third unit, that is torsion of multi-cell, that is breadth-Baker formula அப்படி சொல்லிருக்கோம். அந்த breadth-Baker formula தான் T equal to 2AQ. So இந்த T equal to 2AQ வந்து for a single cell. If it is a multi-cell, T equal to 2A1Q1 plus 2A2Q2. Here Q is nothing but your shear flow, A is nothing but the area of the section, and T is the torque. Okay. So twist per unit length is theta divided by L. That is your twist per unit length. Okay. Q equal to theta divided by L equal Q divided by 2AG integral over ds divided by T. ds is nothing but length to thickness ratio. So அதுதான் வந்து twist per unit length. So ds is nothing but your length of the section. So twist per unit length for multi-cell, that is theta by L equal to AQ divided by 2AG. So that A is nothing but, so this is one thing.
Yeah. Here A is nothing but the length to thickness ratio. For circle, A value is pi r divided by t. For other, we have only a straight line. For that, we have L by t. So length value we know, thickness value we know. Using that, we find out the A value. So put the A value, shear flow. If you know shear flow, you substitute the shear flow and area value of the session, and G is modulus of rigidity. The modulus of rigidity already given in the problem. This is a constant value. So this is twist per unit length. So இதில் மேக்ஸிமம் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா டார்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் டார்ஷன்ல மல்டி செல் கேட்டிருப்பாங்க. மல்டி செல்ல வந்து உங்களுக்கு நான் இப்போ அந்த ப்ராப்ளம் காட்டுறேன். Q வேல்யூ ஷியர் ஃப்ளோ வேல்யூ கேட்பாங்க, ஷியர் ஃப்ளோ வேல்யூ கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து ட்விஸ்ட் பர் யூனிட் இதாக தான் ரேராக தான் கேட்பாங்க. பட் Q வேல்யூ கேட்டிருப்பாங்க. Q வேல்யூ ஷியர் ஃப்ளோ. ஷியர் ஃப்ளோ இஸ் 5/2P. Yeah. So the problem one, two cell tube with wall thickness 0.5 mm, wall thickness வந்து 0.5 mm, subjected to a torque 10 Newton per meter. Just see the units. Torque is in meter, Newton meter, but others are in mm. Resultant shear flows in the two cells are Q1 and Q2 as shown in the figure below. Okay, we have two cells here, right? Torsion they கொடுத்துட்டாங்க T equal to 10 Newton per meter. We know the formula for multi cell. T equal to 2A1Q1 plus 2A2Q2. Using the formula, we find out the value for Q1 minus Q2, that is shear flow. Where we find means Q1 minus Q2 is center point. This center line, right? One cell and another cell, Q1 shear flow. That center cell Q1 minus Q2, that is our center cell. Sorry, center line. In that center line only, the shear flow value is Q1 minus Q2. So we find out the Q1 minus Q2 value. So before that, control B. So T equal to 2A1 Q1 plus 2A2 Q2, right? So we know that is 10 Newton meter, right? So we convert into the Newton millimeter. Sorry, Newton meter itself, because answer is in Newton meter. Okay. So I just as it is 2 into area value. Area A1 is 50 into 50. All the terms of 50, that is 50. So that is 0.05, turn the mm into meter, that is 0.05, 0.05 into 0.05 gives 2.5
10 to the power 3 Q1 plus 2A2. So A2 is also the same value into Q2. So then 2.5 into 10 power 3 into Q2. So now Q1, what is it? 2.5 into 10 power minus 3. We solve here, that is also 2.5 into sorry, here Q2 will come, right? So you take the common term, that it becomes 5, and this is also becomes 5. So we take the constant term, that is 5, 2.5 into 2, 5. Okay. So sorry, 2.5 into 10 power minus 3, that is, we become changes millimeter to meter, right? So this is here the minus, and the minus 2 into 2.5 becomes 5 into 10 power minus 3 5 into 10 power minus 3 of Q1 plus Q2. Okay, 10 divided by 5 divided by 10 power minus 2 becomes 2000. So Q1 plus Q2 equal to 2000 Newton meter. The option is C. So the option is C is the correct answer, right? Okay. So one more for another problem. Here they give the shear idealized. Oh, this is for shear center. Oh, so I didn't take this shear center also. Shear center is nothing but Q equal to tau T. We have some separate formula for shear flow and shear center too. Okay. Shear center means without twisting, only bending will occur. That point is known as shear center. Okay. So I will send the shear flow formula also after that class. And this is our twist per unit length. And then we go for the columns. So in that column, we need to find out the critical load or buckling load. So critical load and buckling load. So the basic formula is, so Euler's critical load, Euler's formula, that is I square E equal to LE square. This is our critical, to find out the critical load formula. Okay. So in this column we have four conditions. What are the conditions? Depends upon the n. Suppose in conditions we have four. That is, both ends are pinned, both ends are fixed, and one end is fixed and other end is free, and one end is fixed and other end is hinged. So these are the four end conditions. So just see this for condition. LE is effective length. Effective length LE equal to L. This same for both ends are fixed. If sorry, both ends are pinned. If it is both ends are fixed, LE equal to L by 2. So instead of LE in the critical load,
you substitute LE equal to L by 2 or LE equal to L, depend upon your end condition, you change the effective length value. Okay, then only we get the critical load value, critical load formula. Okay. So one end is fixed, other end is free, LE equal to 2L, and one end is fixed and the other end is hinged. That effective length is LE divided by root 2. So these are the four effective length values for the four different end conditions. Substitute this effective length value in the Euler's critical load formula. You have a different four kinds of formula, Euler's formula, right? So columns is also one of the most important, but they will ask rare thing. Okay. Every 2 years once or 3 years once only they will ask about the columns. Okay. So even though it is in rare, but we should know what is column and what is known as critical load. In that column, there is not about only critical load, we have eccentric loading also is there. We want to know, you need to know the eccentric loading, critical load also. Okay, so most important formula is this one, so that's why I will show this one. And final one is failure theories. The failure theory is one of the most important topic also. We have a five failure theories: maximum principal stress theory, maximum principal strain theory, and maximum shear strain theory, maximum strain energy theory, and maximum shear strain energy theory. So these are the five basic failure theories. So here the failure theories, I'll give the when the failure will occur. I'll give this formula to sigma 1, sigma 2 or principal stresses, and sigma T star is elastic limit, tensile elastic limit. Sigma T star in the sense tensile elastic limit. So that's why I give this condition, five conditions. In this problem, we need to find out the safe diameter and factor of safety, or else normal strain, normal stress. They will ask like that only. Using this theory, failure theories, maximum they ask stay same tenant Tesca. So this five, இந்த அஞ்சு தேரியுமே வந்து ஒவ்வொரு நேம் இருக்கு. So maximum principal stress theory is also known as Rankine theory. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த அஞ்சு தேரியுமே வேற ஒரு பேர் இருக்கு. ஸோ தே வில் ஆஸ்க் லைக் தட் ஆல்சோ. ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் கேட்பாங்க. ஐ வில் ஷேர் தட் ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் ஆஃப் தீஸ் டிஃப்ரெண்ட் தியரிஸ். ஸோ அதுவும் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ அது மூலிமா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஸோ என்ன தேரி அவங்க கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த தேரியான ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி யூ வில் கெட் ஈஸிலி ஃபைண்ட் அவுட் த ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூஸ் ஆர் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ லைக் தட். மேக்ஸிமம் அவங்க வந்து இந்த ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ கேட்பாங்க, இல்லை நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ கேட்பாங்க, இல்லை பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ கேட்பாங்க, பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெயின் வேல்யூ கேட்பாங்க. ஸோ அந்த இந்த தியரி யூஸ் பண்ணி அதை ஃபைண்ட் பண்ணலாம். Okay. So I just conclude my session because my battery is too low also. So we wind up the sessions. Okay, fine. So thank you guys. If you have any doubts on any topic, you just mail me. I clear your doubts, and I will send some more topics. I share the topics in our Google Classroom. Okay, you just look into the missing topics in our sessions. Okay, so structural dynamics, I will ask to Arun Moisa for a separate class to take the structural dynamics. Okay, fine. Thank you guys. So can we leave? So here Arulmozhi sir is there.
Okay, fine. I will speak more. Okay, thank you. Hello, Sabarish இருக்கீங்களா?